We are here and we are strong. Let's be counted as we move on. Make a difference, change lives as we tell our different stories. We are capable, beautiful. We are born to do great things. We're unstoppable, incredible, 'cause we're differently abled, differently. Welcome to Able Differently, where we always take charge. I am Jane Theory, and I'll be taking you through today's episode. We'll be looking into the lives of parents who have to take care of special needs children and also issues regarding coping mechanisms for people who have emotional instability once they acquire a disability much later in life. Stay tuned. 'Cause we're differently abled, differently. Children with special needs require a lot of attention, and many parents and caregivers of such children go an extra mile to ensure that they get the best of life. This is the story of Ian, as narrated by his parents Aisha and Okari. Take a look. Aisha Adhiambo is a mother to a special needs child and a teacher by profession. While she was pregnant with her firstborn child, Aisha remembers having stomach problems that she brushed off as being symptoms of pregnancy. Kwa majina naitwa Aisha Adhiambo, mimi ni mamake Ian Samuel. I'm a teacher by profession. Lakini bado sijaajiriwa na serikali. In that time when I was pregnant, I used to have stomach problem. Every now and then kwa naribikiwa na tumbo. Though sikuwa najua nini, kula pia ilikuwa shida. Every now and then tumbo ni maharibikiwa, na kwa kaa ule mtu mwenye yaani umeharibikiwa na tumbo, unasikia unatoa hewa kwa mdomo. Every now in the morning ukiamka napata hivyo tumbo ndio hiyo imefura, but sikujua ni nini. So it was first born, as a first pregnancy, nikaelewa maybe they're just signs. Yeah. Aisha had never heard of folic acid in all her life, but after she delivered her son, she came across this valuable information during a doctor's appointment. Sasa folic acid pale Kijabe ndio nilikuwa introduced to, whereby wakati sasa mkifika na mtoto mkiakuwa admitted, you are cancelled, mnaambiwa what you are supposed to use hizo dawa, anakuambia by the time sasa atakuwa na kudischarge watakupea hizo tembe uende. Na hapo ndio nilijua folic acid. Sikuwa najua anything with folic acid. Aisha delivered at home, but because her son was born with a wound on his back, she immediately went to hospital for treatment. Luckily for her, one doctor was familiar with her son's illness. Kwanza nilimzalia kwa nyumba, so ndio tukaona hiyo next day tukaenda OC. Kwenda OC, there was only one doctor mwenye alikuwa able kusema hii ni nini. But the rest hata walikuwa nakuja kujifunzia hapo, there like kidonda kwa mgongo how. Kila mtu ako curious kuja kuona ni nini. So huyo daktari ndiye tuliongea na yeye, akaniadvise, akaniambia hii kitu si kidonda yenye itapona. Hii lazima inaitwa spinal pivot, lazima ifanywe operation. From Nyamira Hospital, they were referred to Kijabe Hospital. Ian's case was treated urgently as the first operation was undertaken in 2 days, and later on scheduled for the second operation as doctors discovered another underlying health issue that needed to be operated on as well. Tukaingia kitu kama saa 2 asubuhi juu tulirauka kutoka huko saa 10. Daktari akakuja akaangalia mtoto akampima, wakaona wakasema hakuwa na enough blood, ikakuwa that day aongezwe damu. Sasa mtoto akaongezwa damu, and during that time alikuwa 8 months. Unajua tulikaa nyumbani before hata twende OC, tulikaa akaongezwa damu. After 2 days ndiye akafanywa operation. So tukakaa like 1 week, akakuja tena akachukuliwa akarudishwa kwa ward, kwa theater. Karudishwa kwa theater ndiye akaenda akaekewa hiyo shunt. So hiyo shunt, after shunt it was like 3 days tukakuwa discharged. But sasa what we advise, unaipump ndisikuje ikablock na usa.
Wewe ni kuamka, ukiamka asubuhi una press hapo pale penye waliingizia hapo na hapa, so that it does not block. By the time of discharge from hospital, Aisha and her husband had been counseled by the hospital staff and the chaplain to help them cope with the situation, something that most parents in their shoes were finding difficult to absorb. But during that time, so tulikuwa tushakuwa physically prepared, emotionally prepared, because when we are booked in the hospital, kwanza you have to, the wanaletanga chaplain and some counselors. They demand all parents of the child wakuwa hapo, wanaanza kuwaongelesha about your child, because we had some parents wenye walikuwa analeta watoto wakiambiwa wanatoroka, wanaacha watoto ward. Kiambiwa mtoto wako hata itembea, amani izatembea, but itakuwa hard, but tuwezi guarantee you 100% huyu mtoto atatembea, because with the spinal bifida ina affect limbs, and kumbuka iko kwa cord, spinal cord is everything. Remembering how she felt when given news of her son's fate was one bitter pill to swallow, but a lady chaplain helped her accept and forge on. There was this lady chaplain, akaanza kunitembeza ward, akaniambia, mama unalia, tembea hapa uone wa wengine na ukombe na wako, because looking at mine, kichwa hata ikuwa kubwa ile yenye hata inaweza nishtua. Sasa chaplain during that day ikakuwa nikunitembeza ward, nikiangalia watoto wenye wako the same disease, wenye wako na hydrocephalus na spinal bifida. So nikakamwa cross, napata mtoto kichwa ni kubwa kabisa, huko hakuna mwili, kumaanisha mtoto hata hawezi jisupport. So hiyo kitu ikanimotivate, nika accept. Ian continued with his clinics. His mother was advised to start therapy sessions for him and also told to continue with the lessons at home, which eventually helped Ian gain strength in his legs to use crutches. Au madaktari sasa wenye wanadili na therapy pale, kuna vitu wanakuja na inakaa iko kama tumuiba, wanaanza kutembeza mtoto ndani ya mguu. Mtoto asipolift anakuambia huyu ashakuwa affected with the limbs. Hizo ndo anamtembeza, akiinua anajua anahisi. Asipoinua anasema huyu mtoto ahisi chochote huko kwa miguu. With me I see kwa ni accept, because nikiangalia mtoto wangu naona ametoshana kila mahali, because alikuwa mnono kabisa. Naona ametoshana kila mahali, hata kama anasema hai mtoto labda asikii. But sasa kukuja tukakuwa discharged, tukaanza kwenda clinics, ikakuwa mtoto wakati alipona. Sasa clinics ikakuwa tunaenda after every 1 month, tunaenda Kijabe clinics wakimobserve. Kutoka hapo akaniambia sasa inafaa nianze kwenda therapy, nikakuwa referred PDK Westlands. So my therapy ilikuanga every Thursday, nampeleka therapy, anafanyiwa therapy every Thursday, na hiyo therapy ndilimsaidia hata kutembelea crutches, hange manage. Kama ningekuja nikae na yeye ni assume niseme hai, looking at him naona mtoto wangu atatembea juu sioni kama kichwa yake ni kubwa vile. Ian started school at 4 years of age. It was a big challenge getting a placement for him, as almost all schools refused to have him. Even though one school accepted him, it was only for a short while, a painstaking process for them. At 4 years ndio tulimpeleka shule. Kumpeleka shule at first wakamkataa, because sasa hapo within private ndio zilikuwa mingi, wakamkataa. Tukarudi kwa nyumba. Sister yake akakuja akafika 3 years. Wakati sister yake alifika 3 years, tukapeleka sister yake shuleni, because sasa mwenyewe shule tukamwambia ni huyu na kuna mtoto mwingine mlemavu, so he had to accept juu anaona watu ameletewa ni wawili. But like after few weeks tena wakamkataa. Sasa during that time unajua sasa nimemwacha, mimi naona watu wameingia shule, mimi nikaenda college. Tukatafuta msichana wa kukaa nao, na ikakuwa atakuwa analetwa na transport, msichana atakuwa anaenda kumchange. Nikapigiwa simu tena shule imemkataa. Ati teacher, nikaitwa na director, I had to come back from college, ananiambia ati teacher wanataka kuacha shule because of him, ati mtoto anajichafua, ananuka pupu class. So it was painful, but I had to accept. Nikaenda nikatoa mtoto na nikamrudisha kwa nyumba. Another challenge was the purchase of diapers. Getting the right size was quite a task. Alikuwa mkubwa mnono. Sasa venye alienda bodi ndio mwili kapata, alikuwa mnono. Hizi diapers zote hazimtoshi, ikakuwa tunatumia za watu wakubwa.
zile za watu wakubwa ndo tunanunua, hakuna zingine zenye zingemtosha. Ndio hiyo sasa, kwanza hapa like hata Naivas hapa supermarket hazipatikani, tukaambiwa hizo mpaka town, because sasa ni kitu hata sisi hatujui, sasa kwenda kutafuta town kwa hizo maduka za wholesale ndio tulipata. The decision to enroll Ian into a boarding school was well thought out and calculated to ensure that their son received the best. Sasa tukaona hata tukicalculate hiyo pesa tunalipa mpishi, transport daily, juu anampeleka 70 kumrudisha 70, kakanile kusema if we can get a boarding school na mtoto akuwe settled it is okay, because alijua kusoma kama angali kwa nyumba. Before aende shule alikuwa kujua kusoma. As a mother, she worried a lot about the challenge of the long and short calls of her son, but the school played a vital role in helping Ian learn very easily how to do it. Shida ikakuwa tu ni hiyo choo na mkojo. Sasa huko shule kumbe pia wanawasaidia jinsi pia wanaweza jilinda. Wanaonyesha bowling sasa ni hiyo kujitolea choo mwenyewe. So ukimpeleka unapelekanga na gloves. Yeye mwenyewe atajitolea choo yake, inaitwa bowling. Na kuna so many types of bowling, kuna stimulating, mtoto anaweza vaa gloves, aingize kwa appendix kidole, azungushe, then itoke yenyewe. Na kuna ile yenye kama si ya kustimulate, anaitoa tu hivi na kidole yeye mwenyewe kama amevaa gloves. Juu tulikuwa tumefunzwa hata kijabe, but now alikuanga nuti kumfunza vitu, hataki kushikilia kichwa ngumu hivi. Lakini sasa shuleni kapata walikuja pia wakamkalia ngumu. Aisha talks about her husband with a lot of gratitude for how he has been supportive and loving through everything. My husband said he was very supportive and he was strong there for us. He stood by us like when I came in Nairobi, mimi sikuwa najua like APDK ni wapi. Sometimes like Thursday angeomba off kazini, twende na yeye, na mtoto alikuwa mkubwa, yeye ndiye angebeba mtoto wake, twende turudi. He could provide anything needed, very supportive. He never despised me. Amanze kunifanyia madharau like umeniletea mlemavu, mara inche, hapana. He was very supportive to his kid. Na he was very proud hata mtu akuja kwa nyumba, because when you came kama mtoto amekaa, haungejua kama mtoto ni mlemavu. Mtu angekuja kwa nyumba, angemwambia, "Huyu ni mtoto wangu lakini ako hivi na hivi na hivi." And he was just very proud of him. Aisha and Okari, a father of 4, was shocked to learn that his firstborn child would grow up physically challenged. But thanks to God, he accepted the situation. Kusema ukweli, inakuwa ni jambo gumu sana kupata mtoto wa kwanza kuwa na some disabilities. Na mimi mwenyewe nilistuka sana kupata mtoto ambaye ni mlemavu kwa mtoto wa kwanza. Nilikuwa karibu kugive up baada ya watu wengine, lakini nikaona Mungu ataniongoza na atanipea hekima nikifuata ile masharti inafaa. Nikipata watoto wengine watakuwa wako salama. Na kitu kingine tena nilipitia maneno mengi sana kulingana na jamii yenyewe, nayo ilikuwa inanitenga kwa ajili ya kupata mtoto wa kwanza. Maybe wanasema hizo inaweza kuwa ni laana kutoka kwa kina mama, kwa kina mke wetu, hatujawahi pata mtoto mlemavu kwa familia yetu. Lakini mimi nilijipea roho, nikasema ya kwamba kilicho na mwanzo hakitakosa kuwa na mwisho. Nikaamua kuhusika mtoto wangu na kumulea mpaka mahali penye nimemfikia hivi. Ingawa kumulea nao watoto kama wako waleo ni kazi ngumu, lakini nimejaribu mahali penye nimeweza. It's a journey that has had its highs and lows, and stemming from experience, Aisha had some words of wisdom to fellow parents. For the parents like me, they have just to accept, no matter what they are going through, wajikubali tu, let them accept their kid, and let them mostly inaleta shida pia na shule. Ukienda ile shule they reject. Kuna hizi special schools squeeze zimewekwa, utakosa upite shule za serikali 3-2 kama hujapata yenye haina special school, and we there we pay nothing. Hizi za serikali hatulipi, maybe tu like mimi mwenye nilikuwa nalipa like transport and mtu wa kumchange. Those schools are free. Peleka mtoto huko. If you cannot afford, hata kama ni fare, maybe mimi nilikuwa natumia motorbike, unaweza uhamie close where the school is.
give him the best education you can. Hapo tutakuwa unasaidia mtoto kama utaki akue omba pale kwa barabara. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a break and we'll be right back with more. 'Cause we're differently abled, differently. Welcome back. And if you have just joined us, you are watching Able Differently. The owner of the shoe is the one who knows where it pinches most. Such is the case for persons with disabilities, and especially those that acquire a disability later in life, either through an accident or an ailment. Samuel tried to commit suicide enough times before he was able to accept his new reality. Take a look at his story. Samuel Nyongesa is a musician and a keyboard player in his church. While in high school, he fell sick and sought medical care at a nearby hospital. He, however, fell into the hands of intern medics who administered an overdose of medicine that changed his life forever. I'm Samuel Nyongesa Wamalwa from Kenya, Western Bungoma County. I'm the firstborn. For a living, I'm a musician. Nacheza vyombo. I'm a music teacher. Na hiyo ndio inaketa my needs. Sikuzaliwa na ulemavu, nilizaliwa nikiwa sawa, lakini all of a sudden mambo yakafanyika. Nilikuwa shule Kimilili Boys, then nikawa mgonjwa, nikaenda hospitali pale tu Kimilili town. Alafu nikapata madaktari walikuwa wamekuja attachment from a certain hospital na wakani overdose na quinine. Though tulijua late after kila kitu imeharibika. Nyongesa's life had changed so drastically that it took him years to bounce back. 3 times he tried to commit suicide, but in vain. So after that, ikawa challenge kurudi shule, nikaspend like 3 years nyumbani, nikijisearch, ndio ni heal, ni cope na hiyo situation. Haikuwa rahisi sababu unapata denial from different places, from friends. But I thank God at the end of the day, thank God because of my bishop who is my uncle, ambaye alinichukua kutoka nyumbani because ilikuwa stress na ikawa hivyo. But wakati nilijikubali, nikarudi shule, nikamaliza, kafanya music, and I thank God. After a long time, he decided to take a shot at life and enrolled in a school again. After counseling na marafiki, pastors, ilibidi nikubaliana na situation. Juu waliniambia after this, there is life. So the more unakwama mahali pamoja, the more you affect your future. So ikabidi nirudi shule. Hiyo ndiyo ilini-embrace, ili nirudi shule nisome for the sake of my life and for the sake of my future and my family. His dream had to change as a result of losing his sight. He is, however, grateful that the alternative choice, which is music, is something close to his heart from the time he was only 8 years old. Yeah, muziki nilianza nikiwa mdogo. At the age of 8, nilikuwa naimba choir. Kwanza nilianzia shule, nilikuwa naimba traditional dance, zile za shule. Then after that nikaingia church. Kabla hata sijaokoka nikaanza kuimba choir. Then hivyo nika-join praise team. And then ikawa part of. Luckily for Nyongesa, he has always been surrounded by family and friends who have been steadfast in supporting and encouraging him all the way. I thank God because of my mom and my dad and the family, as in siblings. Kwa sababu wakati niliwaambia now I want to go back to school,
as in wali celebrate kwa sababu hawakuona nikikaa hapo nitakuwa burden kwao, so walifurahia, walikop na hiyo, then wakan support kwenda shule, so haikuwa challenge sana. He has learned to be self-dependent at all times, but he still faces various challenges from time to time. Challenges hazikosekani kwa sababu sijazaliwa Nairobi, na Nairobi inabadilishwa day and night. So most of the time, okay, kitu imenisaidia, God has given me favor with everybody. So and nina socialize na kila mtu. So nikipata mtu ananifikisha point B, point A, hivyo hivyo. So nilijitoa kwa nyumba, nika prepare breakfast, alafu nikaoga, nikapiga pasi nguo, then nika brush kiatu, nikatoka. Kapata friend of mine akanifikisha stage, nikaingia kwa gari, nimeshuka bus station, yes. Nikapanda motorbike, kanifikisha KBC. Then now I'm here. Nyongesa, however, feels that some challenges can be solved by the government, like printing currency in Braille in consideration of the blind community. Sometimes government inakuwa unfair kwa watu ambao wako na disability, is like they do things without consultation. Bora tu amefanya, ambapo si vibaya, ni vizuri, lakini watu ambao wako na disability wanaumia, because for example is like venye pesa zime affect hata watu ambao wako na macho tu, zimewa affect. So government kile ambacho wanaweza fanya before anything, the best thing ni kuconsult, sababu kitambo ubadilishe mtu kutoka kwa nini nyingine kumweka mali pengine ina cost. So afadhali at least to consider people ambao wanaishi na disabilities, as in wale ambao wanatumia Braille for example, hizi pesa at least waweke kamark somewhere ambayo unaweza jua ya kwamba this 50 bob, this 500, this 1000, the better. His song Not Me was inspired by a church sermon which he then recorded. Huu wimbo, I was in a church, then pastor alikuwa anahubiri concerning that hiyo message, na I can touch. Sasa ilipo ni touch, wakati nimekaa chini hivi ninaguza keyboard, then ile wimbo ikakuja, then nikatafuta mtu akanirekodia kwa simu, then from there nikaanza kuiandikia verse, alafu nikaenda studio nikaifanya. He will soon be releasing a new song. He has collaborated with a big name in the industry and was not ready to spill the beans, but rather surprise his fans. Yani ilifanya sababu sikutaka kufanya song moja peke yake. I've done several. Kuna moja kwa YouTube inaitwa Kimbilio by Prince Samuel. Hiyo ndio jina unaweza pata YouTube. Na I have more songs, kuna zenye namalizia. Then kuna ile ambayo naifanya with a friend of mine, Solomon Mkubwa. Very soon itakuwa nje. His future aspirations are to keep nurturing new talents in the industry. Plans zenye niko nazo about my future ama future life, number one, I want to raise people, wale ambao they are ready to serve God kwenye muziki. I'm ready to raise them because earlier on nilisema I'm a teacher, so I'm ready to nurture people. Then another thing, kwenye nini ya music industry, nataka kuimba a whole world, na agenda yangu ama my motive ni kuhubiri injili the whole world, ili watu wakaweze kupokea, wakamjue Mungu zaidi. That's my main agenda. His parting shot was to the parents and caregivers of children with disabilities. Parents, tafadhali, wakati umepata mtoto na maybe ako na challenges za ulemavu, usimfiche, mtoe, kwa sababu huwezi jua kesho atakuwa nani. Maybe kesho atakuwa a great musician,
maybe ndiye atakuwa president wa hii Kenya, maybe ndiye atakuja kusaidia hiyo familia. So tafadhali make sure kwamba you embrace these people, make sure kwamba you love them, you encourage them, kuwa pale kwa sababu ya kwa support, iwe ni shule, iwe ni anything, ya kwamba sababu ukimsaidia asome, umeondoa umaskini kwa boma na umeondoa burden. Kwa hivyo 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a look at the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Article 6 of the UN Convention states that state parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms. On the tip of the day, we speak about people who are in the adjustment period. This is normally whereby someone is going through a process of trying to learn how to cope with a disability that is acquired through an accident or an ailment. It's important for you to become your own advocate and be able to negotiate through the challenges you go through, because it's only through this way that you'll be able to know about your rights, you'll be able to get more insights on what is your right, and therefore you'll be able to know the available resources that are there for you, and this will enable you to be able to deal with your current situation. To the end of the program for today. See you again next week, same time. I'm your host, Jen Theory. Enjoy the rest of your day.